Hello my friends and welcome to this new video. Today's lesson will be the third one in this series of phonetics. So without further ado, let's get started. So in English we have two sounds or two different level sounds. We have consonant sounds and vowel sounds. In this video we'll deal only with consonants. So before that we need to know what are the speech organs that we need to concentrate on or to know. This will help you create the sound because when you know where to articulate the sound, you'll be able to create any sound from any language. So أول organs هما lips, they are so important. Teeth تهما. عندنا tongue كيتقاسم لثلاثة ديال parts. عندنا tip of the tongue ولا the front of the tongue, the body ولا the middle of the tongue, وعندنا the root ولا the back of the tongue. هادو كاملين مع الالفيولار ريدج. الالفيولار ريدج هي ديك واحد المنطقة جاية مر السنان القداميين الفوق، هذيك كتسمى الالفيولار ريدج والبالاتال. المهم كاع هادو هنايا اللي كيكونوا في الداخل ديال الفم كيسميوهم الاورال كافيتي، كاع هاد الاورغانز اللي كاينين هنايا. والفيلم حتى هي الفيلم هي هاد المنطقه اللي جايه مور اليوفيلا. اليوفيلا هي هاد الحلق كيسموه بالعربيه الحلق. المنطقه اللي جايه موراه من داك الحلق الى حاولتوا تحركوه كيتحرك. هو اللي كيبلع لنا ولا كيفصل لنا ما بين النيزل كافيتي والاورال كافيتي. الا تقدروا تنفسوا بنيفكم ولا تنفسوا بفمكم، عرفوا باللي اليوفيلا راكم كتبلعوها ولا كتحلوها. المهم الا كانت اليوفيلا مبلعه راكم كتستعملوا الاورال كافيتي بحال هاد التصويره، ولا كانت محلوله غادي نشوفوها كتكونوا كتستعملوا النيزل كافيتي. الفارynx هو هاد سبيس ما بين the root of the tongue حتى اللارynx ولا larynx. larynx هما organs عاوتاني مهم للسبيتش ساوند كما شفنا في الفيديو اللي فات. المهم اللي ما شافش الفيديو اللي فات يمشي يشوفه، هضرنا على الفوكال كوردز ولا larynx. Consonants are described by place and manner of articulation as well as by voicing. Voicing شفناها المره اللي فاتت، هاد المره غادي نشوفوا place of articulation. بصح قبل ما نشوفوها هاد الطابلو هذا غادي يكون your best friend باسكو هو كي اورغانيزي كاع الاصوات اللي كاينين في الانجليش لانجويج. هاد الفراغات هادو ماشي هاد الاصوات ما كاينينش ولكن كاينين في لغات اخرين. حنايا what interest us now ولا for the moment هما غير الانجليش sounds ولا الانجليش language speech sounds. حنايا في هاد الفيديو هذا غادي نهضروا غير على هادو اللي كاينين هنايا في البليس. We won't care about voicing and we won't care about the manner. The first thing that you need to know is what is place of articulation. What do we mean by place of articulation? Place of articulation means the location inside the mouth. It's the where. ملي كتقول واحد الصوت منين كيتنطق، اوكي؟ والمانر هو كيفاش كيتنطق. حنايا دركي غادي نعرفوا غير منين كيتنطق in the mouth, okay? At which the construction takes place, the construction ديال داك الصوت. We use the symbols of the phonetic alphabet for specific sounds. These symbols will be enclosed within square brackets. هنايا ما كنستعملوش الالفابت العاديين تاع الحروف، ولكن كنستعملوا الالفابت ديال الساوندز اللي كيسموها IPA ولا الانترناشونال فونيتيك alphabets. من بين هاد الحروف هادو كتلقاو هنايا هاد س and ز، كتلقاو ش and ج و تش and ج، اوكي؟ وعندها هاد ن هنايا و هنايا في التالي. باش نتعرفوا على كاع هاد الاصوات بالواحد غادي نشوفوا ما يلي. البايلابيالز هما ب ب م and و. إلا شفتوهم هنايا ها هما bilabials كاملين ب ب م and و. The sound is bilabial if the lower and the upper lips come together, like p
b and m and w, as in way, walk and word. The word bilabial is composed of bi, both, and labial, upper and lower lips. So ملي كتسمع واحد sound is bilabial, ça veut dire كيستعمل lips, the upper and the lower lip. صافي هذا ماك. I used to ولا I prepared هاد الفيديو هنايا كيوريك المانر ديال السبيك. ها نتوما الا شفتو هنايا كتشوفوا بلي اوكي نريضوه هنايا. هنايا فهاد المرحلة هادي اللسان ما كيدخلش اليوفيلا ولا الفيلم راه مبلع كما شفتو كنستعملوا الاورال كافيتي. اوكي والليبس they come together. اوكي باش يخرج الصوت ديال ب. in the same manner عندنا ب نفس الحاجة ما تبدلت حتى حاجة. الفرق الوحيد بيناتهم هو الفويسين. كنا شفنا في الفيديو اللي فات كنديرو نعرفوا واش واحد الفويس voiced ولا voiceless. So again, if you didn't see the video, you can go and check it out. So هنايا باش نديرو واحد الفرق ما بينه وما بين ما حتى هي bilabial، ولكن هنايا إلا شفتو الفيلم كما شفناها قبيله مبلعه، ولكن الفيلم هنايا حلوله. ça veut dire ب كيستعمل oral cavity هو والب، ولكن ما كيستعملش oral cavity، كيستعمل nasal cavity. labiodontals اللي هما ف and v. The sound is labiodontal if the lower lip and can make contact with the upper teeth, like f and v, like cough and photo and video. Okay, the video باش تعطينا v sound. So هنايا ال organs اللي مهمين to make the labiodontal sound هما the lower lip مع the upper teeth. So dentals اللي هما s and z. So أنا باش نعقل على هاد السيمبلز هادي كنعتبرها على أنها ذال، حرف الذال بالعربية. أوكي وهادي كتكون باينة، يعني إن فوا كتعقل على وحدة الأخرى كتعقل عليها أوتوماتيكمون. The sound is dental fricative if the tongue tip moves forward to the upper teeth. For the sounds beginning of thin and than, the symbol used for this sound is هذا, usually referred to as theta. Okay? The voiced dental is represented by the symbol th, هذا, usually called th. So هاد theta هي اللي كتبين لنا الساوند th، وهاد eth هي اللي كتبين لنا الساوند th. Okay? So how to make this sound is to put ولا to move the tip of the tongue toward ولا forward to the upper teeth هنا. والفرق بيناتهم هاد الزوج أصوات هما عندهم نفس place of articulation ونفس manner of articulation. مهم fricative غادي نشوفوها من بعد. الفرق بيناتهم هو الفويسين، وحدة كتكون voiced وحدة كتكون voiceless. الالفيولرز هما ت د س ز ن ل and ر كاملين غادي نشوفوهم، ولكن نبداو دركي ب ت د. هما كاملين to form them you need to put the front part of the tongue on the alveolar ridge. كما شفنا قبيله هاد البلاصه هادي كتسمى الالفيولار ridge. okay so إن فوا كتعرفوا السماوات ديال هاد البلايص غادي يجيكم ساهله to describe the sound.
So the tip of the tongue كيقيس alveolar ridge to make t, d. Okay, try it and you will find it really fascinating. The tongue tip is raised and touch the ridge or slightly in front of it. Okay? For z and s, the sides of the front of the tongue are raised, but the tip is lowered so that air escapes over it. So الفرق بين الس والتد هو أنه كيكون شوية tongue بعيد على alveolar ridge to make the air pass through it والedges نتاع tongue كيكونوا متعليين شوية. Try it and you will see the thing that I'm talking about. عاوتاني الفرق ما بين التد والسز هو الفويسينغ لحقاش place of articulation عندهم بحال. For l, the tongue tip is raised while the rest of the tongue remains down, permitting air to escape over its sides. Hence, l is called a lateral sound. You can feel this in the la of tra-la-la. So, l is an interesting sound. يعني sound. إلا درتو linguistics غادي تقراوها في phonetics. لا قدرت تنطق so many different ways. شوفوا هنا الفرق ما بين ل والس although هما من نفس place of articulation ولكن شوفوا الطريقة ديال اللسان في ال وفي الس والز. هنايا the sides of the front of the tongue are raised تا هما كيتعلاو مع التip ولا the front of the tongue ولكن هنايا غير tip of the tongue هو اللي كيقيس alveolar ridge. okay والsides ديال tongue كيبقاو down. okay for most English speakers either curl the tip of the tongue back behind the alveolar ridge, retroflex sound, or they bunch up the top of the tongue behind the ridge. So كاين two ways to pronounce in English. So كاين اللي غير كيقيسوا ال tip of the tongue مع alveolar ridge. okay بحال هنايا هادو اللي بنقاط متقطعة هي غير كتقيسه. وكاين اللي they curl the tip هو curled كتجي ديك بحال هكا. الامريكانز هما اللي كيستعملوا the curled tip نتاع ال R و I guess British اللي كيستعملوا العادية هذه اللي بلا curls. okay البريتش والكنديان I guess. Sounds which are produced by The sounds which are produced with the tongue and the palatal are called palatals or alveopalatals. Sh like in ship, j like in pleasure, ch like in church, j like in judge, y like in yet. So هنايا ما غاديش نستعملو the tip of the tongue غادي نستعملو the mid of the tongue ولا the middle of the tongue ولا كسمينا هنايا the body of the tongue. هو اللي كيقيس alveolar ridge ولا alveopalatal ridge لحقاش ماشي غير alveolar ولا غير palatal راه مجموعين في هذا البلايس هذا. okay so the body of the tongue كيقيس post alveolar ولا كيسموها palato alveolar ولا alveopalatal نتاع الماوث to make this sound. والفرق بيناتهم شوف هنايا كاملين هاد الأصوات كتنطق نفس place of articulation. So the difference will be a voicing ما بين هادو ش and ج ولا ج تش and ج تا هما بيناتهم الفويسينغ. الفرق بيناتهم هادي بحدها وهادو as a group وهادو as a group هما manner of articulation. So غادي نشوفو manner in other ولا separated video باش هذا ما يكونش طويل بزاف.
Veilers ك ج and ng. by the way واحد الفكرة هو أنه تش and ج هما جوج ديال الأصوات كيتجامعوا. عندنا ت and ش. هاد الش هادي مع الت اللي شفناها قبيلة، د اللي شفناها قبيلة مع ج. اوكي سو هما جوج ديال الأصوات كيتجامعوا في صوت واحد. Veilers ك ج and ng. Sounds produced with the back of the tongue against the velum are called veilers. Further back in the roof of the tongue or of the mouth, beyond the hard palate, you will find a soft area, which is called the soft palate or the velum. Sounds like k, example, car, kill, بيستر قوي هاد الverb. care, علاش. G, example, bag, mug, and plug. Ng, typically referred to as angma. In written English, this sound is normally spelled as the two letters N and G, like at the end of sing, song. Ng is produced when the velum can be lowered to allow air to flow through nasal cavity. So let's talk first about k and g, then we move to ng. So k and g, so هنايا قسمونا البالت الهارد palate اللي هنايا والsoft palate اللي هنايا. Okay, so the back of the tongue touches the soft palate اللي هنايا عند الفيلم. Okay, فك and g الفيلم كتكون مبلعة like it's shown here. ولكن فن هنايا كاين n sound. So n sound كي يحتم علينا أن الفيلم تكون محلولة because هو كيستعمل nasal cavity ماشي oral cavity. So هنايا since هاد الساوند هذا هو combination of n and g, غادي تشوفوا ولا غادي تحسوا بلي الفيلم كيتحل وان هذاك الج كيولي حتى هو كيتنطق من النيزل كافيتي. بحال قلتو sing, كاين الناس اللي ما كي ولا النيتيف سبيكرز اللي ما كينطقوش الج في sing, كاين اللي كيقولوا sing. ديك الج كتجي حتى هي كتجي نيزل, كتجي منطوقه من nasal cavity ماشي من oral cavity. The same goes for song. So that's really interesting. Legotis, this one is really interesting as well. There is one sound that is produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. يعني هذا الصوت هذا ما كتستعمل فيه حتى شي organ ديال الماوث, لا tongue لا teeth لا lips لا حتى حاجة. It is the sound like in have, house, who and whose. It is voiceless. كنا في الفيديو اللي فات شفنا وشنو هي voiceless. The glottis is the space between the vocal cord in the larynx. كيقولوا باللي ولا هاد الساوند it is classified as glottal لحقاش كتنطق من داك السبيس اللي كيكون ما بين الفوكال كوردز. إلا شفتو في الفيديو اللي فات كنا شرحنا على الفوكال كوردز. سو هنا since it is voiceless راه الفوكال كوردز كيكونوا محلولين. اوكي, وما كيكون حتى شي حاجه اللي كتحبس الصوت من انه يخرج. هنايا هاد الصوت تقدروا تبرودويوه ولا تقدروا تنطقوه الا تنفسوا بفمكم, غير تنفسوا بفمكم بلا ما ديروا حتى حاجه غادي يخرج sound. Okay, so that was it for today's video. Thank you so much for watching. If you have anything to add, anything to say, please leave it in the comment section below. Till next time, keep up and enjoy learning.